could be everywhere at the same time. Be part of everybody's culture, be part of everybody's mind. Speak hundreds of languages with the same tongue, smell thousands of perfumes. Create a new feeling that belongs to all and is shared between all. Like love, like music, like tea. Sakko hast du nicht oft an, oder? Sakko hast du nicht oft an, oder? Nicht oft. Oder doch? Ja. Weil es irgendwie... Es sieht fast ein Ticken zu groß aus. Ja, das ist vielleicht hier da, ne? Das ist so billiger, aber es ist Não ouças o que eu digo, faz o que eu faço e afasta o perigo de grande fracasso. For English, press 1. Don't listen what I say now, just do what I do, 'cause I am living down now, and you can do it too. Danke, thank you.
Hallo. Hallo. Grüß euch. Den alles um den Du warst dann gerade nicht sicher, dass du ihn jetzt auch gemutet hast jetzt. Ich habe ihn entmutet. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Projektevernissage 2022. Mein Name ist Grisha Schmiedl, ich bin Begründer und heute auch der Moderator der Projektevernissage. Wir sind ganz genau genommen noch nicht im Haupttrack der Projektevernissage, der beginnt um 15 Uhr. Wir haben ein neues, noch ein bisschen experimentelles Format, das wir in diesem Pre-Conference-Track durchführen wollen. Es handelt sich dabei um Pitches von Projekten. Sinn und Zweck der Sache ist, dass man sich im Vorhinein einen kurzen Überblick über die Projekte einer Kategorie bekommen kann und dann weiß, wo man am besten hingeht. Das ist vor allem dann natürlich wichtig, wenn sehr, sehr viele Projekte in der Projektevernissage dabei sind. Ganz kurz, bevor wir beginnen, wir sitzen hier ohne Masken da und das mit gutem Recht. Wir sind 2 Meter Abstand, alle geimpft und alle zusätzlich getestet. Dementsprechend, wir sind auf super sicher unterwegs, damit wir das heute so durchführen können. Und damit geht es inhaltlich los und ich darf gleich an die Kerstin Blumenstein, Studiengangsleiterin des Studiengangs Bachelor Medientechnik, übergeben. And I need to switch to English, so I have to say welcome here, because we have international students as well in this pitching session. The main projects which we have here today, or in this hour, let's say, are from the Bachelor Media Technology. So we have a project semester in the Bachelor Media Technology, and in this project semester, I think, which camera is on? Is this camera? This camera is there. This camera. This one. And the students work an entire semester, so 30 ECTS, nearly in a project, and now they present their results. And we also have students from the iLab here, and I'm asking if Doris Kantor is in here. So if she's in here, she can tell us a little bit more about the iLab project. What's behind? Yes, thank you, Kerstin, and nice afternoon, everyone. So just a few words to the iLab. In this semester, we had in total 19 students in the interdisciplinary lab. We had 10 incoming students and 9 students from our university, so a total of 6 different nations and also different fields of studies, from social work to business, and also various technical fields of studies.
We started with 9 different challenges into the iLab semester, and they were all closely connected to the Sustainable Development Goals of the UN. And today we are here with 4 final projects and their solutions, and I'm very much looking forward to the pitches of 4 of our teams: Unrecognized Time, AI, Mashcap, and NO3. So good luck, guys. Thank you, Doris. And we have 4 iLab projects, and we have 14 project semester projects. So we have roughly, I think, 90 students in the media technology project semester this time. And before we talk too long, we only have an hour. We have 18 pitches here for 3 minutes each. So let's start. And the first pitching group is A Stickman's Legacy. It's an animated short film which they produced. So I would like to ask this group to start with the pitching. And I'm looking to the left side because I have here the monitor where I can see the Teams meeting. So they are coming up there on stage. And if you're ready, you can start. So hello, can you hear me? Yep. Okay. Well, have you ever wondered what your drawing does when you don't look at it? We put that question to the test in our project and imagined a stickman drawing coming alive inside a graphic tablet. What our main character is up to after he finds out he can even leave that two-dimensional world and become a 3D materialized body, you can find out yourself by watching our short movie. To not further spoil our story, we will instead give you an insight of our workflow of the whole project. First of all, the idea. We all agreed very fast on the basic idea of animation coming to life. For reference, we looked up the YouTube series Animator versus Animation, and we really liked the idea of the interaction between the character and his surroundings and the user interface. With this in mind, we created a home office set where the stickman is drawn in a graphics tablet with the corresponding pen. The same pen will later be used by the character himself to create objects he can interact with. For that, we had to create a 2D interface placed in a 3D environment. The trickiest part here is the transition between these 2 dimensions, because the 2D stickman on the tablet screen is flat and moves differently opposed to the stickman in the 3-dimensional world. We also had to implement some sort of visual and audio effects to support the transition of the dimensional border, because the stickman can't just drop out of the screen. As you can see here, we managed to create a portal effect and a distortion to his body to emphasize the transition. Additionally, we used Maya's clipping plane technology to cut out the animation of the stickman right at the screen's surface. Already talking about audio effects, our sound design is entirely produced in Avid Pro Tools. We mixed library sounds with self-recorded samples to create a harmonic atmospheric audio track for our movie. For some visual effects, however, they would take up way too much render time, so we decided to do them afterwards in post-production using Adobe After Effects. For example, we added some light particles of dust in the room. The last 2 weeks have been really rough, but our movie is finally finished, and we'd be happy to present it to you at precisely 4 p.m. today. So join us at our project booth for our premiere of A Stickman's Legacy. For the Stickman's Legacy, and I don't know if you can hear it. So we have the real applause, and we also see a lot of digital applause in our Teams meeting here. Thanks to this group, and you saw a 2D to 3D animation. Let's call it somehow that. And now we want to stick into the 3D world, and want to switch to the experimental media group. Which is with the title, I like this title because it's hard to pronounce, From Primordial Soup to Music Video. So, Experimental Media Group 2, please go for your pitch. Hello, everyone. Welcome to Primordial Soup
and music video. In the background, you can see a rendering of a primordial soup. And I will share my screen. Sorry, where is it? Okay, first bug, didn't work. I wanted to give you an impression of what it works in the background, but somehow I lost it. Bugger. Sorry. So, well, what we wanted to do is we wanted to do new pointillism. It's primordial soup and music video. We had two teams, one doing the primordial soup stuff, meaning we granulated the audio of the song and we took the shapes and the forms from the video and we represented them as particle systems and point clouds. So the whole thing is a rather abstract thing. To do this, we had to learn quite new skills. We used a Kinect sensor for 3D rendering. We used a body tracking suit to capture the motion, a 3D motion of the figure, and you will be able to see that in the video. Then we had to unite this all in Unity, as the word says. But it was quite challenging because we didn't really know how to work a 3D video in Unity. So point clouds are a very marvelous thing. And the best part is, when it's working, is that we want to have the whole thing work in an Oculus so that you can really immerse yourself in the 3D world. So unfortunately, on the flat screen, we can't show that, but we've got an impression of it in our stand for you to look at. That was quite something. And well, Georg will now show you, give you a short walkthrough through our stand so that you'll have an impression of what to expect there. So the experimental, no, Yeah, now hello. you can hear me. Thanks, Peter, and thanks to the experimental media group too. And we stay in the somehow 3D world. We move forward to the animated short film group 2 with All That Matters. And interestingly, we saw a group full of men, and now we have a group full of women. So if you're ready, you can start. Yeah, so hello everyone and welcome to our presentation of our animated short film, All That Matters. First of all, let me introduce you to our team. Sarah Golden was in charge of modeling, texturing, rigging, and 3D animation. Julia Kretscherek focused on the sound design and also worked on texturing and 3D animation. Tanja Schahofer focused on modeling, texturing, 3D animation, and rendering. And then there's me, Lena Dörflinger. I was in charge of the organizational stuff as well as the storyboard, 2D animation, 3D animation, and compositing. However, we shared each task well so that every one of us could gain experience in all areas of work. But what exactly is All That Matters about? Here you can see our main character. These are his wife and his child, and these packages also play a very important part in our short film, but at this point we don't want to spoil anything more, so stay tuned. We started our project by creating a story, storyboard, and overall look, and we really enjoyed that process because everyone could pitch in some creative ideas. The next steps were modeling the house and the characters, as well as texturing everything and creating the rigs. Finally, we started animating in December, and it was really cool to see our story finally come to life. Our last steps were rendering, sound design, and compositing. And of course, as with every project, we also ran into some challenges, the main one being the time pressure. We had to rethink our schedule multiple times and had some intense past few weeks.
Specifically, rendering took a lot longer than originally planned. However, all in all, we had lots of fun too, and we learned a lot, especially considering that we just started learning Maya a few months ago. So without further ado, here is our teaser. So we hope that we piqued your curiosity and that we'll see you at our premiere at 3:45 p.m. Thanks to, yeah, now you can hear me hopefully. Thanks to All That Matters. And yeah, as I said, it's one of the rare women-only groups in media technology, and that's a good point to hand over to the next project. It's an iLab project now called Unrecognized Time. They tackle gender equality. So go for it. Yes, hello everybody. We are Unrecognized Time, and this project was created to achieve the fifth Sustainable Development Goal, gender equality. For us, that means that all people, regardless of their gender, receive the same treatment. This is a very broad topic, and we decided to focus on the time that people spend working without being paid or recognized. For example, care work and mental load, or housework, or even unpaid internships. Especially during the pandemic, we all noticed how much those things factor into gender inequality. So our name represents what we are fighting against. And because the change that needs to happen is hard to achieve as an individual, our solution to this problem is to start a social movement, to bring awareness to people so we can raise our voices together for equality. For this, we have taken to social media where we are running our Instagram page with many informative posts to share knowledge and raise awareness about this topic and those that are closely related to ours. So far, we have carried out a campaign sharing posts in support of 16 days against gender-based violence. We also created a digital advent calendar where people could learn interesting facts through our stories. But honestly, there's still a lot we want to do. Next to our social media campaign, we decided to hold some events in our school. First up was our roundtable discussion, to which we invited 4 speakers, each an expert in their respective field, and had them share their opinions and points of view on topics such as work-life balance, entrepreneurship, and unpaid work. All in all, it was an interesting learning experience for those who attended it. The next event was an artist exhibition, and let me ask you a question. Have you ever thought about the stories behind the art? We realized that there is a lot of unrecognized work in this field, and because of that, we created an exhibition which is showing art from local artists and mainly their stories behind these artworks. The exhibition is taking place at FH, so please go there and find out more. But the exhibition will not only be placed in the FH building. Once it's finished, we are planning to open it to all the public, bringing it to the city center. And since the simulation game we organized could not take place this month, we are planning on carrying it out in the future. And students will learn and achieve new skills about salary negotiations so that when they finish their studies, they can claim for what they are worth. And if you want to join us and get to know the new events happening in the future, you can follow us on our Instagram account where we are building a community that is concerned about unpaid and unrecognized time. A community that will change things in the future. Thank you. Thanks to the iLab
group here, and when I saw the title the first time, I needed to ask how it's pronounced. That's why it's really interesting. So unrecognized time. By the way, also a women-only group. So let's move to let's go back to our media technology students, and there we have the next animated short film with the title Returnal. So tell us what's about. All right. Hello, everyone. Today, my team and I are very happy to give you a first insight on our project we decided to tackle during the 5th semester, which is a 3D animated short film called Returnal. Let's start with the faces behind this project, consisting of me, Sebastian, Robin, and Flynn. As you can already see, everybody has his own skills and range of duty when it comes to fulfilling our vision of this project. Of course, everybody's involved in every part and work stages, but some of us are better in certain things than others, and that's what makes our team inherently consistent. Some facts about our project are that we aimed for photorealism, which means our task is to mimic reality and create a lifelike environment. The atmosphere is said to be very moody and dark. The use of fog and dark shadows will help us a lot to get there. Currently, we are in the rendering process, which is very time-consuming since the ray tracing engines we use take some time to render everything, and especially realistic atmosphere and fog. Now, I'm going to briefly tell you what had happened in the past years, which as a result led to our protagonist's current situation. We are in the year 2020 when suddenly an unidentified flying object controlled by unknown monster-like creatures hits Earth. But those creatures didn't crash by accident. They came with the sole purpose to destroy the human race and Earth as we know it, since devouring living matter is the only thing which keeps their breed alive. A war breaks out and the courageous among us try to defend their loved ones and their homes, but without avail. After finally reaching their goal of destroying the human race, except for some survivors who managed to escape and hide, those unknown creatures leave behind the complete destruction of many parts of the world they caused and continue their journey to do the same to other planets and their inhabitants. Many years after the incident, a lot of the few survivors died because of starvation and isolation, but some managed to live again a somewhat livable life. One of them is our protagonist, who one day gets alerted by a safety system he installed near the past crash site of the creatures, and this is where our short film begins. If you want to know how the story continues and learn more about our workflow, you can find us under Masters and AB projects, and then just look out for Returnal. There will also be a Teams link where you can see a first trailer of our project. We will be glad to have a chat and answer all of your questions. Thank you for your time and see you soon. Thanks to the Returnal group. Yeah, there could also be applause from our side for each group. But if you're doing the applause for 1 or 2 minutes after every group, we are like flying out of time. Yeah, definitely. And now let's move to another side of the media technology. And Grisha is the supervisor of this group, which is coming next. It's Pill Pocket. Can you do you have a sentence for them? Only one, well, not a long one. A very short one would be good luck, because I know, of course, what they're going to present, but I still can't wait to see what they've achieved so far. So then, if you're ready, you can start. Hello everyone, we are Pill Pocket, the app to keep your medical needs in your pocket. I will present to you our group at first. Our team
is Matthias Mick, Stefan Dürr, Philipp Krüger, Nora, also me, and Malek Morat. We are all developers, aka designers for our own app, and I will tell you a bit about it right away. So first of all, to get into our app, we take an example. For this example, we have Lisa. She's 25 years old and she has Crohn's disease. She got diagnosed at about 2020. And what she needs this app is to keep track on her symptoms and reminders on when to take her medication and how they affect them. So she can always be secure with what she needs and what she uses. The app in general contains an organizer for medical events like doctor's appointments. It is also very comfortable for you to manage your medication by putting them into your own list. You can track your moods and your physical health, and therefore you can make your own statistics for this, so you can have for an amount of time all the information that you need to see if your medication has the proper effect. Yeah, so now this is a preview of what this application can do. Firstly, it is possible to add your medication to your personal med list, choosing the name, amount, and unit of your medicine and giving it a description, as well as when you have to take it. So yes, here you can see the unit being selected, and you can select which days you want this to take this medication and at which time. Exactly. Yes, here you can see the list with all your medications and the informations for that specific med. You can also check your daily meds, so the medication that you need to take on a daily basis. You can check them off and well, tick them once you have taken them, so you do not forget to take your medicine. Don't forget if you had taken it or not. In the mood diary, it is possible to track your mood. You can do this for the past 5 days, as you can see at the bottom. It is also possible to choose which categories exactly you want, which you can see soon. Yes, here you can see the different days that can be selected, and then you can also change the mood categories that you want to be able to access. Yes. Exactly. There is also a calendar that can be used to manage doctor appointments, for example, and so on, medical events. Yes, here you can see how one is created. Exactly, just the title, description, start and end time. And you can save that. You can also see the moods that you have selected in the mood diary here, and can see how well you felt the last days. Yeah, and that's pretty much that. Thank you for your attention, and don't forget to visit us later at our booth. You can also scan this QR code on the screen to test the app right now on your phone. Thank you. Thank you. Thank you. That seems to be an app for myself. So let's see. I will test it. Yeah, so I will come to your booth later. Yeah, so to prevent such diseases, you should eat healthy. That was a really good transition. To Susi Kocht. Oh, they are already in there. You can see them on the TV here. So we move to a film group now, so another dimension of media technology, so film production. And we have here Film and TV Lab 2, with the title Susi Kocht. In English, it should be Susi is cooking or something like that. So if you're ready, you can start. Yes. Hello and welcome, everybody.
like Kerstin already said, we are Film and TV Lab 2, and our project is called Susi Kocht, or in English, Susi's Cooking. To give you a short overview of the project, we have a couple of hard facts for you. The project is a pilot episode for a detective series and is approximately 50 minutes long. It's in the style of a mockumentary, and our main production period was from November 22nd to November the 30th. Now, with that out of the way, Daniel is going to give you a short synopsis. Thank you, Julian. So, the story is about Susie, a vegan cook, and Kurt and Rüdiger, two hobby detectives who are suspecting her of being a cannibal. The two want to shoot a documentary of Susie's cooking with the intention of getting proof materials of her being a criminal. Back and forth, the detectives throw accusations against her, but she talks her way out of all allegations with her clever excuses. Will she get away with it, or will the detectives solve their first big case? Now, to give you an idea what this project visually is going to look like, we have a couple of still frames prepared for you. First up, we have our protagonist Susie in her interview setting. This is what she looks like. Next up, we have a quite literal representation of our two clumsy detectives, Kurt and Rüdiger, with Rüdiger being on the left and Kurt being on the right. Next up, we have a scenario where Kurt and Rüdiger are accusing Susie, and Susie is trying to talk her way out of it. Now, in frames like this, you can see something that we tried to do throughout our whole project, and we always tried to mix in some visual Easter eggs for the viewer to find. You can search if you find it. And last but definitely not least, we have Kurt and Rüdiger with the alleged documentary film team. For more insights, be sure to visit us at our stand and at our booth at the exhibition hall Master and Project AV. We have even more visual sneak peeks for you in store, and if you join our Teams meeting, we will even provide you with a short trailer. Thank you very much. Thanks to the Susi Kocht team. And now from cooking, generating food, to food waste. And there we have an iLab group, which is called AI. I really like this title. But I needed to think how to pronounce it, definitely. Yeah, so this team from the iLab, so tell us a little bit more about your project. So hello and welcome. We are Verena, Victoria, Sasha, Marcel and me, Lua, and we are here to talk about our innovative startup project AI. As a team, we want to stand out for being complete and versatile, covering the aspects of engineering, product design, user experience, programming, and social work. Now, please hear me out. You might have experienced these issues in the past. How many times have you gone to the supermarket and forgotten the shopping list or forgotten what exactly is in your fridge? Probably a couple of times. How many times have you had communication problems with your housemates, found expired food in your fridge, or didn't know what to do with leftovers you had and you had to throw them away? As you can see, the list is really long. So, already feeling familiar with this topic? If you ask me, I've experienced all of these problems. What we just described are the biggest causes for food waste in the households, and at the same time, the household food waste is the biggest reason for food waste in general. On top of that, did you know that if food waste was a country, it would be the third biggest contributor to climate change? Imagine you could have the solution to all these causes in your hands. We would like to welcome you AI, a small device that is attachable to your fridge, working with artificial intelligence that can automatically detect what's going in and out of your fridge and organize the shopping list and meal plan
in order to reduce the waste of food, money, and time. Thanks to AI. In AI, we understand we are living in a fast-paced world, and the last thing we want to lose time with is on managing our house problems. And this is affecting both the planet's environment and our health in the long run. That's why, with AI, we want to create the cheapest and best way to offer you the control over all the main causes of food waste in the household without any extra effort and from wherever you are. So please forget about forgetting what you have at home while going to the supermarket, about forgetting your shopping list at home, or just not knowing what to cook anymore. Now you will have the solution in your hands thanks to our app, where you can stay connected with your family, your fridge, and food management at all times and from anywhere you are. This is AI with its eyes in the present and the mind in the future. For the planet, the food for you, your money, and your time. Finally, we invite you to follow us in this journey. Thank you very much. Now, thanks to AI. And I need to look at our timetable because we're, I think, some seconds behind. So we we move forward really fast to homeless. So it's the digital game production team, another dimension of media technology. Okay, so please start with your pitch. Yes, hello and welcome to the final pitch of the group Digital Game Production. We'd like to kick this presentation off with a short teaser of our game Homeless. So this was a first preview of Homeless. Before we dive deeper into the game, let me introduce the people behind it. We are Crooked Cat Studios. The team consists of Petra, our project lead, me, Eli, a developer and interface designer, Tom, our lead developer, Max, our sound designer, Sarah, who did art and animation, and Aaron, who was responsible for level design and art. Now let me give over to Aaron, who is going to tell you more about Homeless itself. Yes, thank you. As you may have already inferred, our project is a point-and-click adventure game about homelessness. We based it on actual challenges that homeless people face on a day-to-day basis. You play as Noah, a homeless man, and play through one day in his difficult life, segmented into 5 levels, each with a different task. And with each level, you get to know Noah a bit better. The first level deals with the first thing we all think of when we think of homelessness, being the difficulty of finding a place to sleep at night, which, despite the existence of homeless shelters, is deceptively complicated. The second and third level deal with more basic human needs, such as food and taking care of your health, which become exponentially more difficult when you don't have anywhere to put down roots, and you play by interacting with not only an ever-changing environment, but also an array of characters that Noah can meet throughout the story. Finally, level 4 deals with moments of hope, respite, and companionship, and level 5 deals with moments without those things, because sadly, loneliness, alienation, and hopelessness are big parts of the homeless experience. So if you're intrigued, you can find our booth at the project fair at the Master and Interactive Project section. There you can look at a lot of concept art of characters, levels, and see how Noah evolved as our protagonist. There you can also watch a brand new trailer and even download and play a demo version of Homeless. So thank you for listening, and we will see you at our booth. Thanks to Homeless. And let's move on to In the Heart, another film. It's the project group Film and TV Lab 1. Let's see what they can tell us about their project.
Hello. 1 second. So I hope you can see my screen now. Perfect. Okay, done. Perfect. Okay. I can hear myself twice. Okay, that's stopped now. All right, cool. Hello and welcome to the presentation of TV Lab 1. We made a short movie called In the Heart that is around 15 minutes long. In the first page, you can see the movie poster for the film. Moving on, I'm gonna tell you a little bit about the story. It's about a traumatizing experience, and our main character Henrik tries to cope with his guilt and grief, and he struggles with daily life and gets haunted by hallucinations. The length of the film is, as I mentioned already, 15 minutes, and the language of the film will be in English. That's our team. A quick shout out and please say hello to the audience. Hello. Hello. Okay, a little bit before I show you some stills of the film, I'm gonna tell you a little bit about the pre-production, about the post-production, not pre-production, that's already over. Yeah, as you can see, we have a lot of different locations, so the film will be a roller coaster of locations and emotions, and some of the locations are even in the FH St. Pölten, so thank you for that. So, for now, I'm gonna show you one still of the film. That's a top shot from our restroom scene in a little toilet cubicle. That's a close-up from in the FH St. Pölten from our hospital scene. It's the same facade as we are right now for this presentation. That's a medium close-up from our supermarket film in a little supermarket at nighttime so we don't bother any other customers. And that's in a bedroom in St. Pölten. It's a wide shot from our film. And our last still for this presentation is a close-up from our restaurant scene in Vienna. If you got interested in the film and you want to learn more about it, you can either follow us on Instagram or join our booth later on. And if you're interested in watching the film, we have a premiere in March. So if you want, you can contact us. The email address is right here. And if you want to come to our Teams link, we can also give you some more insights. I hope you liked it and thank you very much. Thanks for being that short. So let's move on to the next one so that we don't lose this time. The next one is an experimental media, and we stay with in the film production, and they called themselves ProMester, and they do professional produced product videos. So tell us a little bit more about it. So we can see you, but we cannot hear anything. Yeah. Erste Folie, Michi. Okay, funktioniert jetzt der Ton? Yes, we can hear you. Okay, super. Okay, hello everybody. Last year we were only 7 media technology students. Today we are a team and call ourselves ProMester. Each one has a different skill set, but everyone has the same goal: to produce professional products. What does experimental mean? How to find way in production. For example, TV as background instead of regular paper background. Experiment with looking macro lens shots. Recorded human sounds as a story, help the cactus sneaker bring to life. Before we could start, there was a question to answer. Where can we shoot? Thanks to FH St. Pölten, we were able to set up our studio here in the BITS. What should we shoot? Focused on products from local brands. Special thanks to Wieswein for sponsoring our first product release. When the shoe video was finally finished, although delayed, we realized that we had to change our strategy. We planned to have 4 videos produced before Christmas, but at the start of December, we were just finishing up the first one. We wanted to produce more videos,
But we were lacking sponsors for the upcoming videos we had anticipated of filming. So some companies didn't answer to our call, some were unavailable for weeks at that point, and with Christmas, the coinciding holidays and vacation on the horizon, our whole operation ran the risk of coming to a stop just 2 months in. While we were looking for new sponsors, we came up with a little side project to keep ourselves entertained. Luckily for us, Lucas came up clutch, finding a new sponsor. We were able to pick up more projects during December, and our output grew 7-fold. We immediately started brainstorming and dreaming up bigger and better concepts, of which 2 actually stuck, and we began filming. Busy weeks were ahead of us. The holidays and weekends provided desperately needed time we needed shortly after Christmas, so we started post-producing a total of 5 projects. Alongside our frantic post-pro cycles, both our presentation stand, the website, and social media channels received some much-needed love and detail work. In the closing days of our journey, we faced one last challenge. PAF approached us right before the Christmas break, asking for a presentational video of their product. And we came through, filming and producing PAF in the span of just 5 days. So enough talking. Enjoy a little teaser and feel free to visit us at the product video premiere at 3:30 at our stand afterwards. So, you can hear me? Yes, you can hear me. We can see you. Really nice. Yes, we hope to see you later. Really nice. And maybe the next product for your product videos is the next group. It's the iLab group, Mash Cup. So please go for your pitch. Mash Cup, the iLab group. Is nobody here? Because then we move on, because we do not have so much time anymore. So we go for the experimental. Is that Mash Cup? Yeah, that's Mash Cup. So please, then Mash Cup, go for it. We can't hear anything. We cannot see anybody from the group as well. Only the. Yes, now. Please start with your pitch. Okay. It cannot be right to manufacture billions of objects that are used for a matter of minutes and then are with us for centuries. Wouldn't it be great to have a single-use product that lasts only for several days after use? It may sound like an impossible mission, but we have a solution. Welcome to the cups made out of mycelium fungi. So the mycelium fungi that we use is from edible mushrooms and comes from an already century existing source. With our new technology, we transform it into eco-friendly and biodegradable cups. Now, I would like to introduce you our team. We are an interdisciplinary group of students from Austria, Romania, Germany, the Netherlands, and France. We applied our knowledge to serve the environment during our time in the iLab program. So how did we get this idea? We like to spend a lot of time at festivals and events, and we have always been shocked about the amount of plastic waste at such places. Also, the everyday coffee consumption brings a lot of waste. We thought that there should be a better alternative for these cups, so Mush Cup was born. Well, what is the mycelium exactly? Mycelium is the vegetative part of the mushrooms, consisting in a mass of branching. Fungal colonies composed of mycelium are found in and on soil and many other substrates. So while the mushrooms itself is called the fruiting body, in short words, the mycelium is the root of it. With this natural material,
We can guarantee a chemical-free and eco-friendly producing method and product. You can grow mycelium by putting little pieces of mushroom on carton. After a week, the mycelium starts to form. If it is mixed with a little bit of water and the right materials, such as corn husk and sawdust, you can make a steady material out of this. This can be created in any shape you like, with, for example, a mold. Basically, anyone can grow mycelium, but the procedure of making the actual material and the mold of the cup is a little bit more complex. Besides that, we found out that because of a European plastic law by 2023, disposable plastic is going to be a lot more expensive. And with Mushcup, we want to give event managers an alternative to plastic cups. Also, we want to contribute to saving the environment. To sum it up, our Mushcup with mycelium technology is the only single-use cup that is biodegradable and eco-friendly in the total lifespan. If you want to see more of Mushcup, we invite you to scan the QR code on the slide and subscribe to our Instagram account to follow the evolution of the project. Thank you. Thanks to Mushcup, an impressive new cup. We move on to a music video about with the topic social media, let's say that in that way. And the team calls it Like the Way You Like, Experimental Media Group 4. Yes, hello. Hello. I will keep my speaking time very short and post your YouTube link in the chat, and I would ask you to watch this link, please, to ensure the best quality. And my question to you is, Kirsten, can you watch the link or should I live stream it to you? The link is coming up. So maybe you should live stream it as well, because okay. Or only show the somehow the link, because all on the live stream the audience cannot see the chat message. We have to say that you're live on YouTube at the moment, so they can't click on your link. So you should definitely please do all what you can do immediately and don't share a link. Just play it. Or show at least the URL. The URL. We can hear, but we cannot see. And you should look at your time for the pitch as well. Yes. So if you have problems, just tell us a little bit about the project. Yeah. Okay, we made a real story. It's kind of social. It's kind of music video about social media, and we wanted to show the wrongness and the fakeness about social media. And for that, we made a very nice presentation video, but because of technical problems, it isn't working. And maybe you have time to watch the presentation video afterwards, or at our booth, you can also watch the video. And of course, the final product, or at least kind of the final product, is available to watch at our booth. Thank you. So please go to their booth to view the video. And then we move on to the audio studio production team. They are, like to say, a very special team in the way that they don't have a big project. They have a lot of different projects, but I think they take us with them into their Projektevernissage journey. Yes, hello. As you already said, we are, in contrast to the other projects, we don't have one big production. Instead, we have many smaller projects and workshops over the course of the semester. I want to tell you a bit about a few of them. One of our first productions was the recording of a band called Laundromat Chicks. They are an indie rock band from St. Pölten, creating great music, and working with them was very enjoyable. We have a little photo here about them. We also did a record with a choir from a Viennese school for an Austropop song. They were very enthusiastic. It was great to work with the kids, and it
was also a completely different challenge to recording a rock band. You can see them. One highlight was the Tonmeistertagung in Düsseldorf, a conference for audio engineering that we attended along with the master students. We were also able, we were also able to learn a lot about, in the lectures there, as well as in personal conversations with other professionals. We also got valuable insights by Eva Wannerer's Musikwerkstatt, where we were on the other side of the microphone for once, as we had to perform our own original song. Also, we checked out the possibilities of the detuned grand piano in the audio lab. When we explored it with Reinhold Friedl, we used unusual props like metal pipes and screws to create some unorthodox sounds. Finally, before Christmas, we had Hell's Bells. Traditionally, it's a live concert and also the Christmas party for the faculty. Since live concerts were out of the question, thanks to the Big C, we streamed it instead via YouTube. But since it wouldn't be very interesting if I just talked about it, I invite you to visit our booth and have a listen yourself. We're at Masters and TV section. Our booth number is 169. And also make sure to drop by in our MS Teams call, because some productions are only available there. See you then. Thank you. The audio studio production team. And then we have the fourth experimental media group. It's the third one, so experimental media 3. With the title Versucht, and it's also an interesting combination because they're, let's say, they call themselves as a creative collective. So tell us a little bit more about your project or projects. Thank you very much for the introduction, and thanks for the possibility to pitch the outcome of our project semester to you. We work as a creative collective called Versucht because we try to give all our ideas a fair chance. We had a lot, and many turned into reality. As we wanted to continue being fair to them, even in this very moment, we decided not to compromise and end up squeezing all our projects in this short presentation. But we also don't want to leave you empty-handed, so we'll try to demonstrate and explain to you how we worked and how we experienced our project semester. I would like to start by thanking you again for the time and freedom you have given us during this semester, and I want to do this by giving you back some time. So lean back and just relax for a moment. And let yourself sink into the image. These were only a few seconds, but to me they almost felt like a lifetime. I think this is because we're not used to having 5 seconds of silence in a 3-minute pitch. But very often it's the unusual that really attracts our attention. Time and the right balance between focus and curiosity can lead to shifts in perspective, having ideas, and in the best case, to create something out of conviction. In combination with the diverse tool sets every team member brought along, we ended up creating several music videos, photo shoots, some photo collages, animation art, and songs. All of them covering a wide variety of styles, using different techniques, and reflecting all kinds of feelings. Looking back, the constant carrying our drive to create throughout all our projects was to focus on the things that inspire us. We always thought that as long as we follow our intentions and trust our intuition, we would not end up in the wrong place. So with that, I would like to invite you to now follow the link in the chat or simply scan the QR code to visit our homepage and check out some of the projects following your own pace and interests.
We would be happy to answer some questions, share stories with you, and just talk about the production details in our Teams chat you can find later in the Marktstandl. So thank you very much for your time and see you around. Thank you, versucht. Really interesting pitch. I would like to say, I said. So, because of time, I don't talk too much. We move on to the iLab group, the last one, the fourth. It's NO3, also a cool title. So, tell us a little bit more. Okay, so good afternoon, everyone. Nowadays, more than 1 billion people in the world still don't have access to electricity. I would like to introduce you the story of Gabriel, a Brazilian guy who lives without access to electricity, like a lot of people who live in low and middle income countries. Gabriel cannot have access to clean cooking facilities, and he is the only one working in his family. His son's health has been affected by high air and water pollution, leaving him alone to struggle with the hospital bills. The hospital doesn't have access to adequate facilities and power supply, and he also has to deal with constant power outage in his household. Electricity is a precious resource, and as people who live in high-income countries, we need to come up with solutions to provide clean, reliable, and sustainable energy. We are the NO3 team, and our team is composed of Daniel Camille, Andy, and I, Romain, and we will present you our solution to assure access to energy for all. Well, we as a team consisting of 3 engineers and 1 social worker, we've been able to revolutionize energy production. Our system is very simple and easy to use. Have you ever thought of producing energy with your day-to-day actions such as walking, running, or even sitting? Well, our system does exactly that. Our system consists of 3 major technologies, which are a solar panel, floor plate, and a bio-PV system. I'm sure you all know how solar panels work. As for the bio-PV, this produces energy using photosynthesis, and it can be seen on the slide in front of you. The most interesting parts are the floor plates. This produces energy as you walk on it. The light and dark green plates on the image represent the floor plates. These 3 combined sum up our solution. This system will be able to produce a substantial amount of energy, thereby reducing your company's electricity consumption bills by about 83.5%, depending on the size of your company. And it's completely clean and renewable with no byproduct or form of pollution. Since most of the technology that have been mentioned previously are patented, we came up with 2 new ideas, 2 benches with 2 technology that could be combined in the future. For the first bench, we are at the MVP stage. We created a real-size wooden bench with an umbrella. On this umbrella is attached a solar panel. The second bench is at the prototype stage. It is a rotating bench inspired by kids' playgrounds. The bench turns with the human strength and drives the rotation from the dynamo. The solar panel and the dynamo allows you to produce clean and reliable energy. We hope to be able to combine the different technologies in the future in order to let the customer choose what suits him the best. Since we are still in a developing phase, we thought about implementing this product to a middle-sized company that we get user feedback and develop and improve our product, that in the end, we can actually put this in any area of the world to produce anywhere local, clean energy for everyone. So we need to stop you here. Okay, and ladies and gentlemen, for all of you who have tuned in for our main conference track that should be started now at 3 p.m., we're just a little bit late. There are 2 more projects in our pre-conference track, and then we're going to do the opening for our main track in the Projektevernissage. So the 2 more projects have each 3 minutes. So it's not 2 more projects with 15 minutes or something like that, so it's not that long, hopefully. Yes. Let's see. So then move back to our pitches from our students from Media Technology and iLab, and we have now the EPS, which is also an interesting thing because it's also a composition of incoming students here. And their project is called Ability. You can see it already. No, you cannot see it because the students are not on the screen. But I will give the floor to Ability. Thank you, Christine. Hello, everybody. We are the EPS project team, and our team consists out of 8 people
people from different backgrounds, both culturally and educationally. Our team members are studying in the fields of game production, computer science, and media production. Our project is named Ability. The name is a wordplay on ability, sustainability, and active mobility. You know, active mobility is the central concept of our project, and it implies the transport using human physical activity through non-motorized means. Because nowadays we have adopted a sedentary lifestyle. We are moving our bodies less and less, and this is why we want to raise awareness and to educate the people about the subject of active mobility, as well about the multiple benefits for it. In order to integrate the individual skills of our team members, we decided to program a VR game. The game consists of a small 3D environment in which the player can freely move in. There will be certain triggered items that let the player start a 2D minigame. With the help of the VR glasses, the player has to master them using real-life movements. At the end of the minigame, you unlock a video which approaches the topics of active mobility from different perspectives, health benefits, interviews, and tryouts. In order to access resources and additional information without the VR glasses, we will have a website which will be coming soon. Let's have some insights. Leave it be. And when do you establish active lifestyle in your daily life? See you soon at our stand. Thank you. Thank you. And to be active in the university, we have the very last project here. It's called PUF. It was also already teased some projects ago. So, hey, can you tell us a little bit more about your project? As soon as we get lost and don't know where to go, everyone tends to use Google Maps nowadays. But what if we tell you that we have a solution for the St. Pölten University of Applied Sciences? Something even Google doesn't have. Until now, navigation in the UAS was the hardest part of studying there, especially since the new building B opened its doors for students, lecturers, and guests. More and more people are walking around lost and confused, without target, without a clear path. We present you the solution you've been waiting for, PATH. PATH will be integrated in the daily lifestyle of the UAS St. Pölten. With our solution, you can easily navigate through the building and get to all your lectures, appointments, and meetings on time. Additionally, PATH informs users about any event in any room at any time. You think you've heard it all? Well, listen closely. It has never been so easy to navigate to your next lesson. With our built-in NFC technology, we created the easiest and fastest way to guide you to your next lectures. You don't need to think. The application will guide you through the whole process. Our wonderful team worked in smaller groups on coding, UI, UX, and the design of the project. With our team, it wouldn't have been possible to create this application. So big shout out goes there to our team, and get to know us at our official booth at the Projektevernissage. It's right at Masters and Interactive Projects. We will be more than happy to inform you about our project and answer all your questions. You can try the application yourself, even if it's from your home.
But don't just listen to us. Go try it out yourselves, come visit our booth, and maybe scan your student ID soon in the FH and path your way to your next class. So with this project, we know now the way through the university, but sadly we cannot be in the university for the Projektevernissage. Well, it's too bad, but anyway, we're going to switch now to the main track. Ladies and Gentlemen, Kerstin Blumenstein, vielen Dank. Thanks. Wir werden hiermit wieder auf Deutsch zurückswitchen. Das ist eine ganz typische Sache hier an der FH, dass wir teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch das Ganze machen. Ich darf mich bedanken dafür, dass du den Pre-Conference-Track so toll gestaltet hast. Und auf der Bühne darf ich jetzt den Vorsitzenden des Kollegiums begrüßen, Alas Wojcik. Alas, möchtest du vielleicht gleich daher? So, ich darf an dieser Stelle noch einmal alle begrüßen, die jetzt um 15 Uhr erst eingestiegen sind. Unsere Hauptmöglichkeit, mit diesem Track hier zuzuschauen, ist jetzt über unseren YouTube-Livestream. Den erreichen Sie, indem Sie auf unserer Projektevernissage-Seite, also live.fsdb.at, dort in den virtuellen Festsaal hineingehen und hier drinnen findet jetzt sowohl die Eröffnung statt und vor allem findet um 18 Uhr dann auch die große Preisverleihung statt. Aber bevor ich jetzt weitere technische Details erzähle, würde ich jetzt dich alles bitten, ein bisschen was zur Projektevernissage allgemein zu sagen und sie zu eröffnen. Ja, sehr gerne, Grisha. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass ich heute gemeinsam mit dem Grisha, wie eigentlich vor 17 Jahren, 2005 die erste Projektevernissage eröffnet habe, dass wir beide heute auch hier sein können, um das heute wieder zu tun. 17 Jahre, eine lange Zeit, eine lange Entwicklung für die Projektevernissage, so wie für die FH. Und ich glaube, da gibt es in den Entwicklungen durchaus Paralleligkeiten. Die Entwicklung ist stetig vorangegangen. Wachstum, Themen haben sich weiterentwickelt entsprechend der Zeit und das alles können wir natürlich auch in der Projektevernissage jetzt auch sehen. Was natürlich auch eine Veränderung war, eine grobe Veränderung, obwohl ja ein kontinuierliches Wachstum und eine gewisse Tradition mit der Projektevernissage stattgefunden hat, war, dass wir sie letztes Jahr absagen mussten. Aber das war für heuer keine Option mehr. Darum war die Entscheidung auch klar, dass wir die Projektevernissage heuer online machen wollen. Eine Herausforderung für uns alle. Und da mit uns alle meine ich jetzt natürlich zunächst einmal die Studierenden, die alles an Vorbereitungen für diese Projektevernissage jetzt mit diesem Conference-Tool, mit dem Messe-Tool machen mussten oder durften, auf diese Weise auch noch mal zusätzlich etwas lernen durften. Herausforderungen für die Lehrenden, die Projekte betreuen und natürlich auch für die Studiengangsleitungen, die entsprechend hinter den Lehrenden, den Studierenden mit ihren Studiengängen stehen. Ja, damit haben wir heute in dieser Tradition einen neuen Schritt gemacht, online. Ich persönlich hoffe, dass wir das nächstes Jahr nicht mehr so machen müssen oder nächstes Mal im Sommer, wenn wir wieder eine Projektevernissage machen, dass wir das in Präsenz machen können und das Format auf diese Weise, wo wir denken, dass es ideal geeignet ist, umsetzen. Heute aber, glaube ich, mit allen gemeinsamen Anstrengungen, vor allem auch dem Organisationsteam mit Grisha und den Personen, die im Hintergrund mitarbeiten. Besonders erwähnen möchte ich natürlich Veranstaltungsmanagement von der FH, die jetzt auch die Rahmenbedingungen geschaffen haben mit dem Tool, damit das online heute hier über die Runden gehen kann. Herzliche Gratulation an die Projektteams für die Arbeiten an den Projekten, dass sie die Projekte in so einen Zustand gebracht haben, dass sie heute präsentieren. Sicher werden noch nicht alle fertig sein, das Semester ist noch nicht zu Ende,
aber sie sind soweit in einem Zustand, dass sie präsentieren können, dass sie den Besuchern, die zu ihrem Stand kommen, entsprechend auch demonstrieren können, erklären können, interessieren können und sie selbst auch natürlich auch an den anderen Projekten interessiert sind. Also herzliche Gratulation an Sie, an die Studierenden und vor allem auch an die Lehrenden, die diese Projekte begleitet haben, betreut haben und damit auch so Wesentliches dazu beigetragen haben, die Lehre hier in der Fachhochschule auf diese Weise zu unterstützen, damit wir, und das ist für uns alle die schöne Herausforderung, uns von der Qualität der Lehre zu überzeugen und die Projekte heute zu hinterfragen, zu bestaunen und einfach auch zu besuchen. Und damit, Grisha, gebe ich wieder zurück an dich. Vielen Dank, Alles. Du hast es schon richtig gesagt, an und für sich hätte diese Projektevernissage ganz anders stattfinden sollen, so wie schon 15 Mal davor. Das ist die 16. Projektevernissage jetzt und wir hätten uns gewünscht, wieder Hunderte, fast 1000 Leute oft hier begrüßen zu können, in den Sälen, in den Räumen, in den Hallen, überall im Prinzip findet das normalerweise statt. Das hat nicht funktioniert. Wir haben irgendwann einmal dann sagen müssen, okay, so geht es nicht, wir müssen eine Online-Variante finden. Das hat sowohl uns selbst und natürlich die Studierenden nicht wirklich gefallen am Anfang. Wir haben es trotzdem hingebracht, wir haben eine technische Lösung gefunden. Ich möchte aber an der Stelle mich auch entschuldigen, man hat auch vorher im Pre-Conference-Track gesehen, hin und wieder passieren ein paar Hoppalas, aber wenn man in kürzester Zeit versucht, so etwas umzustellen, dann passiert das halt einmal und ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich führe Sie jetzt ganz kurz noch durch den heutigen Tag, die Agenda dementsprechend. Jetzt werden wir auf dieser Bühne hier bis 18 Uhr Pause haben. Jetzt kommen die Stände dran. Das heißt, sollten Sie über YouTube uns direkt gefunden haben und nicht wissen, wo Sie hingehen müssen, gehen Sie auf live.fhstp.ac.at, also auf die Homepage der FH St. Pölten, aber dann live statt www am Anfang. Dort kommen Sie zu unserem Conference Tool, dort können Sie kostenfrei und ohne Anmeldung einsteigen und können die Projekte sich anschauen. Wir haben 85 Projekte, insgesamt über 450 Studierende, die in diesen Projekten dabei sind und das Ganze in 9 Kategorien. Die können Sie besuchen. Die Zeit geht sich bis 18 Uhr eigentlich fast gar nicht aus. Trotzdem möchte ich Sie bitten, kommen Sie um 18 Uhr pünktlich wieder zurück, dann schließen die Messehallen, dann schließen die Projektstände und wir kommen zur Preisverleihung. Ein ganz kurzes Wort zu dieser Preisverleihung. Wie wird das ermittelt? Weil mich viele Leute gefragt haben, naja, wie gewinnt man da? Die Studierenden selbst evaluieren sich gegenseitig. Das ist ja auch sehr modern geworden, dass nicht immer nur ein Lehrbeauftragter sagt, wer der Beste ist, sondern dass die Studierenden selbst kritisch gegenseitig Projekte anschauen. Das passiert auch nicht innerhalb der Kategorie, sondern jedes Projekt schaut sich 7 bis 8 andere Projekte an. Die haben wir entsprechend zugeteilt, immer aus einer anderen Kategorie, spricht mit denen, beurteilt die und das bestbewertetste Projekt jeder Kategorie gewinnt dann den Kategoriepreis, den wir um 18 Uhr gemeinsam hier auf der Bühne verleihen werden. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Die Zeit ist knapp, dementsprechend nutzen Sie sie und schauen Sie, was unsere Studierenden alles zu bieten haben. Viel Spaß.
frisch gebacken. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever.
fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever.
You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone.
can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop
stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
takes you higher. I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever.
anything about it, right? Roar! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
That feels good. Baby. That feels good. Baby.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With
wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me.
Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever.
things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
Ja, warte. Das Bild, wir sollen. So, wunderbar. Herzlich willkommen zurück bei der Preisverleihung der Projektevernissage 2020. Die Stände sind mittlerweile geschlossen, sollten noch der eine oder andere sich nicht losreißen können. Bitte um Verständnis, wenn die Studierenden unserer Projekte jetzt auch hier zur Preisverleihung kommen wollen und im Prinzip natürlich auch müssen, denn es geht ja hier um Preise, die wir entsprechend verleihen. Wir sind fast fertig. Ganz kurz dürfen da Ales Frotschnik, Vorsitzender vom Kollegium, und ich noch ganz kurz Ihnen ein paar technische Details geben über das, was wir gemacht haben und wie jetzt das Ganze hier zustande gekommen ist. Ich fange vielleicht ganz kurz an. Wie funktioniert unsere Technik? Was haben wir hier gemacht? Wir haben sie ja in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, wenn man so möchte, und haben Blut geschwitzt. Viel Weihnachtsferien gab es dementsprechend nicht diesmal für uns. Wir haben von einer Live-Veranstaltung in eine Remote-Veranstaltung alles umbauen müssen. Wir streamen, wie Sie jetzt bemerken, über YouTube. Das funktioniert sehr gut, hat natürlich ein bisschen einen Time-Lag, das heißt, Sie sehen es mit ein paar Sekunden verzögert. Dafür können hier alle 10.000 Leute, na gut, wir wollen es nicht übertreiben, aber auf jeden Fall können hier unbeschränkt viele Leute zugreifen, ohne dass wir ein Problem haben, dass die Verbindung abreißt. Leider können wir auf diese Art natürlich nicht unsere Gewinner ins Studio zu uns hören. Wir haben auf unserer linken Seite einen Bildschirm, den sehen Sie jetzt gerade im Bild hier drinnen. Dort wird mit MS Teams dann eine Session mit unseren Studierenden eingeblendet und ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz, nämlich für die Studierenden, sicherheitshalber, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Es gibt dort ein MS Teams, da kommen nur Studierende hinein und dieses MS Teams heißt OCG 2022 Projektevernissage. Dort drinnen finden Sie ein Live-Meeting mit dem Namen Siegerehrung. Und dort bitte ich unsere Studierenden einzusteigen, aber nur, wenn ihre Kategorie aufgerufen ist. Wir haben 9 Kategorien und im Gegensatz zu YouTube-Streaming, das mit sehr vielen Leuten funktioniert, weil es einfach ein bisschen verzögert, wenn sehr viele Leute hereinkommen, muss Teams ein Live-Gespräch ermöglichen, kann also dementsprechend nicht verzögern. Und wenn es alle gleichzeitig einsteigen würden, dann hätten wir eventuell das Problem, dass es nicht funktioniert. Dementsprechend, erst wenn Ihre Kategorie genannt ist, steigen Sie ein, bleiben Sie unsichtbar. Und wenn nach der Beschreibung der Kategorie, da haben wir dann Videos oder Texte vorbereitet, von mir der jeweilige Gewinner bekannt gegeben wird, dann macht sich der Gewinner bitte sichtbar im Teams. Die anderen dürfen noch applaudieren und dürfen dann aus dem Teams aussteigen und entsprechend sich wieder über YouTube den Stream weiter anschauen. Was Sie bitte nicht machen sollten, ist, dass Sie gleichzeitig in Teams und im YouTube vor allem mit aufgedrehter Lautstärke drinnen sind, sonst gibt es sicherlich irgendeine Rückkopplung. Sie kennen das, wenn Sie anfangen zu pfeifen, dann wissen Sie, Sie oder unser Techniker, nein, niemals. Irgendwer hat was falsch gemacht, wie auch immer. Und damit kommen wir vielleicht ganz kurz zum Voting selbst, Alois. Gerne. Ein paar Worte zum Voting. Wie hat das funktioniert? Wie sind die Gewinnerinnen-Teams heute zustande gekommen? Es war ein Peer-Voting, also Studierende haben selbst gewotet über andere Projekte in anderen Kategorien, damit man auch hier sich selbst natürlich nicht überbewertet. Die Kategorien werden wir nachher sehen, die neuen, die Grisha Schmiedl schon erwähnt hatte. Die Kriterien, die zusammengekommen sind, das waren 4 Kriterien. Einmal das Auftreten des Projektteams am Stand, ja, die Qualität des Projektes, Originalität des Projektes, dann der Prozess des Projektes, des Erarbeitens des Projektes, das ja auch durch die Projektdokumentation dargestellt wurde, und am Ende noch die Standgestaltung. Nach diesen 4 Kriterien wurde
bewertet. Und es war schon sehr spannend, jetzt hier am Ende hinter den Kulissen beim Auswertungstool zu sehen, wie die Entwicklung der Projekte war. Und das Ergebnis steht fest und wir kommen damit gleich auch zur Bekanntgabe. Bitte, Grisha. Wunderbar. Das machen wir allerdings nicht allein, sondern jetzt werden Preise vergeben. Und diese Preise, die kommen nicht von irgendwo. Wir haben Sponsoren. Wir sehen unsere Sponsoren-Logos hier rundherum von unseren 3 Sponsoren. Und ich möchte als erstes zu uns auf die Bühne bitten, unseren Großsponsor. Das ist der Herr Josef Bruckschlögl. Da kommt er bereits. Wunderbar. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern Hände schütteln, aber wir haben Corona, wir dürfen nicht, ganz klar in der Richtung. Was wir aber schon dürfen, ist vorher ein bisschen plaudern, so gesehen. Förderverein der FH St. Pölten. Einen cooleren Verein kann es eigentlich nicht mehr geben aus Sicht der FH St. Pölten. Ein Verein, der nichts anderes machen möchte, als uns zu fördern dabei. Erzählen Sie uns ein bisschen was drüber. Naja, der Verein ist fast noch ein bisschen cooler, als Sie ihn jetzt beschreiben, im Sinn von, ohne den Förderverein, wie er jetzt existiert, wird es die Fachhochschule so hier gar nicht geben. Sprich, der Förderverein war zuerst der Verein zur Gründung der Fachhochschule St. Pölten und aus dem hat sich dann der Förderverein entwickelt. Und was wir tun, wir haben im Wesentlichen 3 Säulen. Das erste ist, wir veranstalten Events, wo wir versuchen, State-of-the-Art-Know-how an die Studenten weiterzugeben. Also zusätzlich zu der Lehre hier. Das Zweite, was wir tun, ist, wir versuchen zum einen ein Sounding Board für die Geschäftsführung, für das Kollegium etc. zu sein, aber auch für die Studenten Schnittstelle hin zur Wirtschaft zu bilden, was ganz gut funktioniert. Wir haben als Mitglieder Leitunternehmen wie die ÖBB, wie die Arbeiterkammer, wie Siemens, wie T-Mobile. Und das Dritte, was wir tun, ist, wir unterstützen Veranstaltungen in der Fachhochschule monetär. Sprich, wir sehen also als Aufgabe, unsere Fördergelder für Geschichten wie die Projektevernissage, wie den Sustainable Development Award zur Verfügung zu stellen, weil wir glauben, damit forcieren wir einfach die Innovationskraft der Fachhochschule und motivieren auch hoffentlich den einen oder anderen Studenten, hier sich anzustrengen und einzureichen. Wunderbar. Also ich kann das bestätigen. Ich weiß von unseren Studierenden, natürlich steht die Qualität ihrer Projekte im Vordergrund dabei. Wenn man aber dann tatsächlich auch noch etwas gewinnen kann, dann ist das, abgesehen davon, dass das Geld, also Student kann Geld immer brauchen, trotzdem ist das immer ein gewisses Extra, eine Anerkennung, die man sonst gar nicht so oft. Na klar, das haben ja schon die Römer gewusst. Pecunia non olet, Geld stinkt nicht, also von dem her sicherlich eine gute Motivation. Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, beginnen wir doch einfach mit der ersten Kategorie. Was ist denn die erste Kategorie? Ich freue mich sehr, die erste Kategorie ankündigen zu dürfen. Es geht dabei um den Bachelor Sozialarbeit und wir spielen, glaube ich, jetzt ein Video der Christine Haselbacher ein, die uns mehr dazu sagen wird. Genau, richtig. Und währenddessen darf ich die Studierenden dieser Kategorie bitten, jetzt gleich ins Teams einzusteigen, aber noch unsichtbar zu bleiben. Mein Name ist Christine Haselbacher. Dass ich hier jetzt was sagen darf bei der Projektevernissage zur Kategorie Bachelor Soziale Arbeit. Und was ich beobachtet habe, seit ich sowohl die Bachelor-Projekte kenne, als auch die Projektevernissage, ist, alles ist immer von Jahr zu Jahr besser geworden. Am Anfang hat die soziale Arbeit sich schwer getan, nicht nur in Wort vorzukommen, sondern auch im Bild, in wissenschaftlichen Postern, in Dingen, die sich darstellen lassen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt gezeigt wurde, weil das ist eine Aufzeichnung. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich die Projekte wieder übertrumpft haben. Das freut mich sehr, weil die Projekte der sozialen Arbeit im Bachelor eine lange Tradition haben. Diese Forschungsgruppen von Studierenden sind ein echter Mehrwert für Forschung und Entwicklung, immer in enger Zusammenarbeit mit dem Feld, immer zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Und oft können die von der Praxis übernommen werden, weiterentwickelt werden, der Politik Empfehlungen gegeben werden. Und die Bachelorarbeit selbst ist eigentlich nur ein Abfallprodukt dieser tollen Projekte. In diesem Jahr sind die Bachelorprojekte
wieder ganz besondere gesellschaftspolitische Themen, gesellschaftlich relevante Themen, die sie aufgreifen. Ich habe gesehen, es sind ganz viele Präsentationen eingereicht zum LGBTQI-Thema, das besonders in Niederösterreich wahrscheinlich noch Neuland betreten hat, traue ich mich zu sagen. Wir haben aber auch die Projekte im Kontext von Rechtsextremismus und Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben das Vermüllungssyndrom als gesellschaftlich relevantes Problem. Wir haben aufgegriffen die Projekte, also ein Projekt, das sich widmet den Kriegstraumata von ehemals Geflüchteten aus dem Jugoslawienkrieg, Personen, die jetzt schon in ein Alter kommen, wo sie auch alte Erinnerungen wieder einholen, wo das Erwerbsleben vielleicht schon vorbei ist. Und es gibt 3 Projekte zur Corona-Pandemie. Und das ist natürlich auch einstweilen einmal nur eine Bestandsaufnahme, weil die Folgeerscheinungen, die psychosozialen Probleme, die entstehen durch Corona, die werden wir noch lange begleiten und da ist noch lange an eine Aufarbeitung nicht einmal zu denken. Deshalb freue ich mich wie immer, dass es ganz multiperspektivische Herangehensweisen sind, auf Herausforderungen, Schwierigkeiten zu schauen und unter Umständen auch Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Und ganz besonders gratuliere ich natürlich jetzt, ich bin ganz aufgeregt, den Preisträgerinnen. Ja, ich würde sagen, wir sind alle ganz aufgeregt, vor allem die Studierenden aus dem Bachelor Sozialarbeit. Und ich habe die Ergebnisse vor mir und sie sind mit einem relativ klaren Abstand und einer Gesamtbewertung von 3,9 Punkten hat gewonnen das Projekt Wirkung der Covid-19-Krise in Armutslagen. Und ich bitte jetzt einen Vertreter oder der Studierenden des Projektes Wirkung der Covid-19-Krise in Armutslagen einzusteigen und sich sichtbar zu machen. So, ich hoffe, man sieht mich. Jetzt sieht man Sie ja, das Licht ist ein bisschen in einer interessanten Perspektive. Wunderbar. Ja, herzliche Gratulation. Ein Applaus einmal an dieser Stelle von mir. Wenn Sie uns vielleicht ganz kurz zum Projekt was sagen. Ja, also das Projekt, das ist aufgeteilt worden in 3 Gruppen. Warte, ich muss gerade meinen Sprechzettel da. Ich bin da gerade ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Aber da geht es darum, um die Lebenslagen von Menschen in Armutsverhältnissen zu analysieren, zu interviewen. Und wir haben uns in 3 Teile aufgeteilt, in Menschen in Altersarmut, dann Menschen also Familien. Verzeihen Sie, ich freue mich gerade viel zu sehr, dass wir das gewonnen haben. Es tut mir wirklich leid. Passt. Dann machen wir es so. Sie haben gewonnen. Herzliche Gratulation. Eine Info noch. Aus welchem Semester sind Sie? Wir sind vom 5. Semester. 5. Semester. Herzlich. Und dann schauen wir uns an, was Herr Bruckschlögl an Preis überreichen wird. Ja, auch von mir herzliche Glückwünsche und es gibt jetzt überhaupt keinen Grund mehr nervös zu sein. Sie haben bereits gewonnen. Als Förderverein freuen wir uns, dass ein Projekt gewonnen hat, das so aktuell ist wie Ihres. Gerade Covid hat gerade ärmere Schichten doch ziemlich exponiert und schön, dass wir so zeitgemäße Themen haben. Und ja, Sie haben gewonnen, 500 €. Ich halte es in welche Kamera. Und ja, herzliche Glückwünsche von uns. Very well deserved. Danke sehr. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich zur nächsten Kategorie weiter. Herr Bruckschlögl, die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie ist der Master und das Projektsemester Audio und Video. Und der Departmentleiter Franz Fiedler wird uns in einer Videobotschaft mehr dazu sagen. Liebe Studentinnen und Studenten, liebe Gäste, mein Name ist Franz Fiedler, ich leite das Department für Medien und digitale Technologien und ich freue mich, dass hier in Kürze
die Siegerinnen und Sieger in der Kategorie Projekte AV gekürt werden. Diese Projekte kommen aus dem Projektsemester des Bachelors Medientechnik und aus dem Master Digital Media Production. Aus meiner Sicht sind diese Projekte nicht nur deswegen ein Highlight, weil sie inhaltlich und technisch immer sehr hervorragend gemacht sind, sondern weil es natürlich auch immer ein komplexes Zusammenspiel von verschiedensten Akteuren braucht, um solche Projekte zum Erfolg zu führen. Ich bedanke mich deswegen an dieser Stelle bei allen Studierenden, die hier mitgemacht haben und gratuliere den Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich. Ja, vielen Dank. Und ich habe gerade gesehen, rein von der Technik her ist es wirklich eine gute Idee, dass wir hier zwei verschiedene Technologien genommen haben, denn unser YouTube-Stream durch die vielen Zuschauer laggt mit ca. 15 Sekunden dahinter. Dementsprechend sage ich jetzt noch ein bisschen was ganz kurz, einfach, falls die Leute noch nicht so weit sind, dass sie eingestiegen sind. Aber ich glaube, jetzt müsste es gereicht haben. Und ich habe einen extrem eindeutigen Gewinner mit einem unglaublichen Stand von 4,9167 Punkte von 5 möglichen im Durchschnitt. Also wirklich ein grandioses Ergebnis. Und gewonnen hat das Projekt Promester experimentelle Produktvideos. Jetzt warten wir auf das Promester und hoffen, dass sie sich gleich sichtbar machen. Und ich glaube, ich sehe bei mir, dass es schon da ist. Jetzt brauchen wir noch von der Technik die Einspielung auf unserem Monitor. Links und rechts. Da ist er. Das ganze Projekt. Ja, herzlichen Glückwunsch auch jetzt hier aus der FH an Ihr Projekt. Jetzt sind wir aber schon sehr gespannt, nachdem so ein eindeutiges Votum gewesen ist. Eine ganz kurze Message von Ihnen über das Projekt oder was Sie uns sagen möchten. Ja, also wir sind einmal überwältigt irgendwie. Danke auf jeden Fall. Und wir haben nicht damit gerechnet, obwohl wir uns sehr viel Mühe gegeben haben und unser ganzes Herzblut da reingesteckt haben. Also es sind viele Nächte vor dem Computer und auch hinter der Kamera gewesen, dass wir das da umgesetzt haben. Und danke auf jeden Fall. Super, Gratulation und auch wieder Überreichung des Preises durch Herrn Brückschlögl. Ja, auch von mir herzliche Gratulation für das beeindruckende Voting. Auch für euch gibt es diese 500 €. Und als Student der ersten Stunde, was Medien betrifft, und euer Studiengang ist einer der Nachfolgerstudiengänge, bin ich natürlich besonders stolz, dass wir hier solche Qualität liefern können mittlerweile als Fachhochschule. Herzlichen Glückwunsch an das Team, weiter so. Danke, danke. Wunderbar, es geht rasant voran. Wir kommen bereits zur dritten Kategorie und ich darf wieder um die Verkündung der Kategorie bitten. Und die dritte Kategorie, die ich präsentieren darf, ist das Thema Physiotherapie. Und wir werden dazu ein kurzes Video von der Kerstin Lampel sehen. Im Bachelorstudiengang Physiotherapie an der Fachhochschule St. Pölten ist die Lehrveranstaltung Projektmanagement und Projektarbeit in der Prävention und Gesundheitsförderung ein wesentlicher Anker in der Ausbildung. Bereits im zweiten Semester entwickeln Studierende ein Projektkonzept aus dem verschiedensten Bereich der Gesundheitsförderung oder Prävention, erarbeiten Arbeitspakete dazu, tauschen sich mit den Projektauftraggebern und Stakeholdern aus, bestimmen hemmende oder fördernde Umwelteinflüsse auf das Projekt und beschäftigen sich mit dem Projekt Marketing. Im darauffolgenden Wintersemester wird dann das Projekt umgesetzt und die Projektarbeit abgeschlossen und im Rahmen der Projektevernissage präsentiert. Besonders wichtig ist uns im Studiengang, dass die Projekte auch einen nachhaltigen Charakter haben und die Ergebnisse unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen innerhalb und auch außerhalb der FH zur Verfügung gestellt werden. Und besonders stolz sind wir auch heuer darauf, dass ein Projekt einen Award erhalten hat, und zwar den niederösterreichischen Barrierefreiheit Award verliehen bekommen hat. Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Projekt, das gerade genannt worden ist, gewonnen hat. Ich weiß aber ganz genau, wer in der Gruppe Physiotherapie gewonnen hat, und zwar mit 4,3 Punkten, also auch ein sehr gutes Ergebnis. Gewonnen hat das Projekt
Physios Prepared for Digital Future oder FH Future. Wir werden hoffentlich gleich hören, wie Sie selbst aussprechen, Ihr Projekt. Und ich hoffe, wir haben jetzt jemanden live heran. Und ich sehe bereits bei mir, in kürzester Zeit, gleich sollte es live das Bild auch hier drinnen sein. Jo, hört man mich schon? Ja, wunderbar. Wir sehen Sie. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Ihre Studiengangsleiterin wird sicher stolz auf Sie sein. Herzlichen Glückwunsch. Auch von Ihnen jetzt ein paar Worte über das Projekt. Bitte schön. Ja, also es ist ein sehr einzigartiges Projekt, würde ich jetzt einmal sagen, weil jeder, der was weiß, wie schwierig es ist, eine Software zu entwickeln, wird das wissen, dass generell eine Software abzustimmen oder zu verändern gar nicht so einfach ist. Und wir haben da einen extrem super tollen Kooperationspartner gehabt, und zwar die Firma Appointmate. Und gemeinsam mit denen haben wir einen digitalen Befund erstellt, beziehungsweise verbessert. Es haben alle Studierende von unserem Jahrgang und von dem Jahrgang davor die Möglichkeit gehabt, die Software zu probieren, und wir haben unsere Verbesserungsvorschläge abgeben dürfen und die sind dann in diese Software integriert worden, sodass wir Studenten ein perfektes Tool gehabt haben, um in unserem Unterricht, im Praktikum und so weiter einen digitalen Befund zu erstellen. Sehr spannend, sehr interessant, zeigt in die Zukunft, in die digitale Zukunft, gemeinsam mit digitalen Technologien aus der Physiotherapie. Herzlich, ganz wunderbar. Damit gehen wir auch zur Preisverleihung. Herr Bruckschogel, bitte schön. Ja, auch für euch gibt es 500 € gestiftet. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite auch. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass hier IT, Technik, Physiotherapie, Gesundheitswesen ineinander greift, weil das natürlich ein Thema ist, was wir gerade in diesen Tagen sehen, was State of the Art ist, was wichtig ist, was zukünftig noch viel integrierter werden wird. Also großartige Arbeit, herzliche Glückwünsche, wohlverdient. Dankeschön. Wunderbar, damit haben wir die ersten 3 Projekte geschafft und damit kommt unser nächster Sponsor zu uns auf die Bühne. Ich bitte den Herrn Florian Heidinger von der Sparkasse Niederösterreich Mitte West zu uns auf die Bühne. Und auch wir wollen natürlich ganz kurz vorher wissen, auch Sie, ein Sponsor bei uns. Können Sie uns erzählen, was Sie machen, woher Sie kommen, was Ihr Unternehmen praktisch macht, warum Sie bei uns sind? Jawohl. Erstens einmal wünsche ich einmal einen wunderschönen Abend. Einmal zu meiner Person. Mein Name ist Florian Heiderer. Ich arbeite bei der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG. Dort leite ich den Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Und die Sparkasse wurde 1854 in St. Pölten gegründet und ist im Zentralraum Niederösterreich für unsere Kunden hier. Und von Anbeginn ist es der Sparkasse wichtig, diverseste Kultur, Schulen, FHs auch von der ersten Stunde an zu unterstützen. Und wir sind stolz, dass wir ein guter Partner der FH sind. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, was ist denn Ihre erste Kategorie, diese Sponsoren? Gut, meine erste Kategorie ist Bachelor Medientechnik und Webprojekte und da darf ich an den ehemaligen Studiengangsleiter Alois Fortschnick übergeben. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dann habe ich jetzt die Ehre, stellvertretend für die Studiengangsleiterin Kerstin Blumenstein für ihr Intro-Video kurz die Kategorie vorzustellen. Die Kategorie BMT3 Webprojekte, hier geht es eben wie gesagt um Website-Projekte. Die sind an und für sich ja schon praxisbezogen, aber der Bezug wird hier insbesondere noch hervorgehoben, dass es konkrete externe Auftraggeber gibt, Auftraggeberinnen gibt, für die da eine Website umgesetzt wird. Ein Website-Projekt muss natürlich technisch hervorragend umgesetzt werden. Es gehört die gestalterische Komponente dazu. Es gehört Kommunikation dazu, in dem Fall auch mit dem Kunden, mit der Auftraggeberin und natürlich auch für das Projekt intern, um das auch realitätsnah umzusetzen. Darum geht es in diesen Projekten und da gratuliere ich jetzt einmal allen, die hier eingereicht haben. Das wird im 3. Semester Medientechnik gemacht in der Vertiefungsrichtung interaktive Medien, also das erste größere Projekt in dieser Vertiefungsrichtung. Ja, ich muss auch sagen, dass mir persönlich dieses Projekt oder diese Gruppe besonders am Herzen liegt, weil ich habe sie nämlich selbst mal unterrichtet und bis vor einigen Jahren
Jetzt macht das die Christina Stoiber. Die hätte sogar einen Text vorbereitet gehabt, aber der vom Alles war super. Also, was soll man sagen hier drinnen? Er hat ihn entsprechend ersetzt. Trotzdem vielen Dank für diese tollen Projekte. Und wir kommen zur Preisverleihung der Webprojekte aus dem Bachelor Medientechnik im 3. Semester. Und gewonnen hat haarscharf, aber eben doch die Webseite NMS Losdorf. So. Und da sind Sie bereits. Ja, herzliche Gratulation an das Projektteam, an Sie für den Preis. Das Projektname ist ja schon recht aussagekräftig. Kurz doch ein paar Worte dazu, was für Sie die Herausforderung in diesem Projekt? Okay, also erst einmal danke. Es war sehr unerwartet, dass wir gewonnen haben. Ja, die größte Herausforderung bei der Umsetzung der Webseite war eigentlich WordPress, weil wir vorher noch nie wirklich mit WordPress zu tun gehabt haben und eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden sind. Und ja, wir haben uns da ziemlich viel damit beschäftigen müssen und ja, im Endeffekt hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ein paar Höhen und Tiefen hat es natürlich gegeben, aber ja, es ist eigentlich eine ziemlich coole Website rausgekommen. Super, Gratulation und damit gehen wir auch gleich zur Preisübergabe. Bitte schön. Gut, erstens einmal von mir auch herzliche Gratulation. Ich habe mir die Website kurz angeschaut, wirklich gut gelungen. Ich darf von der Sparkasse 500 € überreichen. Wunderbar. Dankeschön. Ja, gut. Gratulation nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dann kommen wir gleich zur zweiten Kategorie, die Sie sponsern. Was ist das? Darf ich schon? Dann freue ich mich hier Smart Engineering und hier habe ich eine Videobotschaft von Thomas Felberbauer. Genau, Studiengangsleiter. Ich übergebe. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Felberbauer und ich bin Studiengangsleiter im Studiengang Smart Engineering. Am heutigen Nachmittag konnten Sie unsere Projekte aus dem 5. Semester bewundern. Das Spezielle an unseren Projekten ist, dass all diese Projekte in Unternehmen durchgeführt wurden, denn wir sind ein dualer und berufsbegleitender Studiengang. Speziell ist auch noch, dass die Projekte Einzelprojekte sind. Der Fokus lag am Technologietransfer. Das bedeutet, digitale Technologien, die die Studierenden im Zuge des Studiums bei uns an der Fachhochschule St. Pölten kennengelernt haben, wurden im betrieblichen Umfeld evaluiert. Ich hoffe, Sie konnten so einen Einblick in unseren Studiengang erlangen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg auf der Projektevernissage. Danke. Ja, vielen Dank, Thomas Felberbauer in dem Fall, aber vielleicht gleich an alle unsere Videobeitragleistenden. Das war durchaus auch eine Challenge. Ich bin jetzt diese Woche auf Sie zugekommen und habe Sie damit überfallen und es hat aber trotzdem ganz toll funktioniert und ich weiß ganz genau, jetzt verfluchen mich langsam die Leute schon, weil sie wissen wollen, wer gewonnen hat. Noch länger spanne ich Sie nicht auf der Folter. Der erste Platz in Smart Engineering geht an das Projekt Interaktive Karte der Raffinerieanlage. Grüß Gott. Bravo, Gratulation. Ich will mich bei allen bedanken, die für mein Projekt abgestimmt haben. Die interaktive Karte, das war eine sehr, sehr lange Arbeit. Ich arbeite daran schon seit einem Jahr und ich freue mich zu sehen, dass ich jetzt wenigstens was verdient dafür habe. Danke sehr. Ja, herzlichen Glückwunsch und damit gleich die Überreichung, bitte. Ja, ich darf wieder im Namen der Sparkasse die 500 € überreichen. Ich persönlich finde es ja sehr, sehr schade, dass es nicht in dieser normalen, üblichen Form ist, mit einem Gläschen Sekt in der Hand. Aber leider, Corona geschuldet, müssen wir da uns beugen. Aber nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr, danke. Das mit dem Sekt holen wir dann nach, wenn wir wieder dürfen, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Dann darf ich mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden, denn wir haben noch eine dritte Sponsorin bei uns. Und ich darf die Frau Luise Wimmler von der Kammer für Arbeit und Angestellte für Niederösterreich bei uns auf die Bühne bitten und herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, unsere dritte Sponsorin,
die uns hilft, dass wir diese Veranstaltung so machen können. In dem Fall haben wir es tatsächlich geschafft, dass alle unsere Sponsoren Gelder direkt zu unseren Studierenden weitergeben. Das war so gesehen ein bisschen der Vorteil, dass wir bei der Projektevernissage nicht die vielen Stände hier haben, wo doch einiges an Unkosten auch kommt, sondern dass es eben online ist. Das heißt, mehr als unsere Arbeitszeit ist in dem Sinne nicht mehr extra hineingeflossen. Ein weiteres Budget haben wir nicht gebraucht. Dementsprechend können wir es direkt weitergeben. Und damit kommen wir gleich zu Ihnen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor, warum tun Sie das? Warum sponsern Sie uns? Danke, ist das Mikro? Ja. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ich bin die Luise Wimmler. Ich bin Ökonomin und Referentin für Bildungspolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich bin da zuständig für Grundlagenarbeit im Bereich Bildung mit einer Spezialisierung auf Hochschulpolitik. Und mein Anliegen ist es, den Studierenden Gehör zu verschaffen und ein offenes Ohr zu haben für all jene, die Berufstätigkeit und Bildung unter einen Hut bringen, die bald ins Arbeitsleben einsteigen oder die im Hochschulbereich beruflich tätig sind. Wir bei der Arbeiterkammer haben ein sehr breites Angebot für Studierende. Das reicht von arbeitsrechtlichen Informationen bis hin zu Themen Wohnen, Konsumentenschutz, Förderungen und Bildungsberatung. Und bei uns kann man einfach anrufen und diese kostenlosen Angebote nutzen. Oder man schaut vorbei in der Nachbarschaft. Wir sind gleich da in der Nähe der FH St. Pölten anzutreffen. Genau. Okay. Projekte. Bei der Projektevernissage werden Projekte vorgestellt und ursprünglich kommt diese Idee dieser Projektevernissage ja aus dem Bereich des Projektmanagements und eben des Projektgeschehens in Unternehmen. Wie schaut das eigentlich bei Ihnen im Unternehmen aus? Spielen Projekte und Projektmanagement eine Rolle bei Ihnen? Also wir sind immer in unserer alltäglichen Arbeit in der Interessensvertretung gespannt auf die spannenden Projekte und Ideen, die aus den unterschiedlichen Studienrichtungen daherkommen und freuen uns immer, wenn wir Inspiration finden oder auch mögliche Kooperationen sich auftun mit Studierenden oder mit Projekten. Okay. Ja, und vielleicht darf ich gleich die Kategorie 6 vorstellen. Selbstverständlich gerne. Das ist der Bereich, muss ich kurz meine Notizzettel dazu holen. Deswegen haben wir ja vorbereitet. Bachelor Medientechnik, Audio-Video-Projekte. Die Projekte dieser Kategorie werden von den Studierenden der Vertiefung Audio-Video des Bachelor-Studiengangs Medientechnik im 3. Semester durchgeführt. Betreut werden diese von einer sehr großen Anzahl von Lehrbeauftragten mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Die Projektinhalte sind dementsprechend weit gestreut. Sie erstrecken sich von Imagefilmen über Dokumentationen, Detektivgeschichten, Beiträgen für das Ausbildungsfernsehen der FH St. Pölten, der Erstellung von Audio- und Videocontent für befreundete Studiengänge bis hin zu experimentellen Medieninstallationen. Eine wichtige Gemeinsamkeit haben alle Projekte. Die Ergebnisse zeugen von der hohen Motivation der Studierenden und der Energie und Expertise, die sie in ihre Projekte gesteckt haben. Ja, und ich glaube, das kann man nur unterstützen, wenn man sich auf die Punkte hier anschaut, denn in kaum einer Kategorie gibt es so viele Projekte, die mit einem Durchschnittsstand von über 4, nämlich wirklich fast alle sind über 4 bewertet worden von 5 Punkten, also ein grandioser Stand. Und gewonnen mit 4,6 Periodischpunkten hat das Projekt Gesundheit entdecken. Aber so, wir warten noch ganz kurz, bis es bei uns auf dem Bildschirm auch sichtbar wird. Aber gleich müsste es, da sind Sie bereits. Ja, herzlichen Glückwunsch, Gratulation zum Preis, zum ersten Preis in dieser Kategorie AV-Projekte. Ja, bitte auch von Ihnen ein Input, eine Wortspende. Danke auf jeden Fall. Das Projekt hat auf jeden Fall uns allen neue Erfahrungen gebracht und ich glaube, wir alle wollen auch irgendwann einmal in dem Bereich weitergehen. Also war es eigentlich ein super Projekt.
für uns alle. Wir sind gerade voll überrascht. Wir haben das nicht erwartet, aber es freut uns auf jeden Fall voll. Und was glauben Sie, hat den Unterschied ausgemacht, dass Sie so deutlich gewonnen haben? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass schon eine Rolle gespielt hat, dass verschiedene Bereiche bewertet haben, weil es haben ja von Gesundheit, Physio, Diätologie und so alle Bereiche bewertet. Könnte eventuell ein Vorteil gewesen sein, aber man weiß es nicht. Ja, also weil es über den Bereich hinausgegangen ist in andere Domäne der Gesundheit. Ja, herzlichen Glückwunsch und dann gehen wir gleich auch zur Überreichung des Preises. Bitte schön, Frau Wimmler. Ich freue mich sehr. Herzliche Gratulation dem Gewinnerteam. Ich darf 500 € überreichen, virtuell. Und freue mich sehr, dass 3 junge Frauen so engagiert auftreten und dementsprechend dabei sein können. Danke. Bravo. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und ich darf an dieser Stelle für die nächsten 3 Projekte wieder den Herrn Bruckstögel zu uns zurück auf die Bühne bitten, der die nächsten 3 Preise ebenfalls gesponsert hat. Ja, da bin ich wieder. Wunderbar. Gut, geplaudert haben wir schon. Dementsprechend springen wir gleich ins nächste Thema. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Gut, die 7. Kategorie ist der Bereich Diätologie und wir spielen ein kurzes Video ein von der Jutta Kutrowatz. Die Kompetenz zur Durchführung eines Projektes hat in der Ausbildung der Diätologie an der Fachhochschule einen sehr hohen Stellenwert, weil Projekte im täglichen Alltag einer Diätologin oder eines Diätologen nicht wegzudenken sind. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir den Studierenden die Kompetenz vermitteln, ein Projekt planen zu können und umsetzen zu können und abschließend auch evaluieren zu können. Was uns besonders wichtig ist, ist, dass wir sehr praxisnahe Inhalte anbieten mit einem hohen Praxisbezug und einem hohen Nutzen für die Zielgruppe und ganz, ganz wichtig, dass die Inhalte dieser Projekte den Studierenden Spaß machen, denn sie sind letztlich über 2 Semester mit diesen Projekten beschäftigt, beginnend mit einer methodischen Einführung ins Projektmanagement und dann natürlich abschließend mit der Umsetzung des Projektes. Was uns besonders freut, ist, dass wir im Zuge dieser Projektumsetzung merken, dass wir als Studiengang auf dem richtigen Weg sind, denn der Elan, das Engagement und die Motivation, mit dem die Studierenden diese Projekte durchführen, erstaunt uns jedes Mal und wir freuen uns, dass die Studierenden wirklich im Zuge der Lehrveranstaltung mit der Ausübung, mit der Ausführung der Projekte viel gelernt haben und letztlich auch in Verbindung Spaß und auch Teamfähigkeit bewiesen haben. Wunderbar. In der vorherigen Kategorie waren relativ knappe Ergebnisse. Da waren fast alle Projekte innerhalb von 0,5 Punkten von insgesamt 5 vertreten. In der Kategorie Diätologie ist es ganz anders. Hier gibt es einen Erdrutschsieg. Hier hat das Siegerprojekt zum 2. Projekt bereits einen Abstand von 0,5 Projekten, eine sehr gute Beurteilung, also eine wirkliche Besonderheit. Und gewonnen hat das Projekt Gesunde Kinderernährung Online-Workshop für Tageseltern. So. Ja, hallo, kann man mich hören? Ja, Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch und bitteschön, was sagen Sie uns über Ihr Projekt? Was ist hier wichtig für uns zu wissen? Ja, danke schön, ich freue mich voll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, bei unserem Projekt war es so, dass wir eigentlich einen Präsenzworkshop für die Tageseltern vom Hilfswerk geplant hätten und durch Corona ist das Ganze dann auf online umdisponiert worden und wir haben sehr viel Liebe in den Workshop gesteckt, wir haben gutes Feedback bekommen und ja, ich freue mich jetzt umso mehr, dass
das jetzt auch so gut angekommen ist bei der Projektevernissage. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch von mir herzliche Glückwünsche. Ich darf im Namen des Fördervereins auch eurem Projekt 500 € übergeben. Und auch hier, ich denke, wahnsinnig spannendes Thema. Als Vater von 2 Töchtern freut es mich natürlich, dass ihr euch auseinandersetzt, wie ernährt man Kinder gescheit, weil das ist ja doch eine Challenge hin und wieder. Und von dem her, ja, herzliche Glückwünsche von unserer Seite. Sehr gut verdient. Dankeschön. Gratulation. Gut, wir kommen fast schon zum Ende. 2 Kategorien haben wir noch. Was ist die nächste? Die nächste Kategorie ist Master- und Projektsemester Interactive und wir kriegen ein Video von der heute bereits angesprochenen Studiengangsleiterin Kerstin Blumenstein. Was haben die Kegelbahn am Stephansdom, die FH-Stilen, Active Mobility, Pong, der obdachlose Noah, Hydroponikanlagen, spielerisches Komponieren, Medikamenteneinnahme und die Seitenalterung eines E-Basses gemeinsam? Keine Ahnung? Durchaus verständlich bei dieser Vielfalt, die unsere Studierenden hier aus den Masterstudiengängen Digital Media Production mit der Masterklasse Audio Design und Interactive Technologies mit der Masterklasse Industrie 4.0 sowie dem Projektsemester des Bachelorstudienganges Medientechnik und dem European Project Semester an den Tag legen. Aber die Antwort ist gar nicht so schwierig. Jedes von ihnen repräsentiert eines der 9 interaktiven Projekte der Kategorie Master und Projekt Interactive. Wahrscheinlich die spannendste Kategorie. Ich habe ja die ganze Zeit beobachtet, wie die Abstimmung verläuft und 2 Projekte haben sich gematcht. Im Endeffekt kann nur einer gewinnen und es sind nicht einmal 0,02 Punkte Abstand zwischen den beiden. Trotzdem, Gewinner kann es nur eins geben, auch wenn in dem Fall natürlich ein bisschen Glück dabei war, zumindest gegen den Zweitplatzierten. Gewonnen hat das Projekt Homeless. Vielen Dank. Bravo, Gratulation. Vielen Dank für alle, die für uns abgestimmt haben. Ich glaube, ich spreche für das ganze Team, dass ich gerade sage, wir sind wirklich baff, wir hätten es nicht erwartet. Und alle, die Homeless jetzt nicht kennen und noch keine Zeit dazu hatten, die Demo zu spielen, Homeless ist ein Point-and-Click-Adventure über Obdachlosigkeit und wir planen Ende Jänner das Spiel am Steam-Account der FH zu veröffentlichen. Also würden wir uns wirklich freuen, wenn viele Leute natürlich unser Spiel spielen. Herzliche Glückwünsche vom Förderverein. Wie schon gesehen, auch an euch 500 € von uns. Und vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Es ist immer schön zu sehen, wenn sich Studenten um das Thema Social Impact, Sensibilisierung der Gesellschaft etc. kümmern. Also auch das, was ihr gemacht, halten wir für ein ganz wichtiges Thema. Bitte weiter so. Und es ist schön zu sehen, dass Menschen in eurem Alter und in der Ausbildung solch soziales Engagement zeigen, weil hier an der Fachhochschule ist es nicht nur Wissen, sondern es geht auch um Werte und ich glaube, das repräsentiert euer Projekt wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Bravo. So, und damit sind wir soweit tatsächlich schon fast am Ende. Jetzt kommt unsere letzte Kategorie. Was jetzt die 9. Kategorie ist, und das ist jetzt die Sozialpädagogik und der Master Soziale Arbeit. Und wir kriegen ein Video von der Christine Schmidt und von Christoph Redelsteiner. Ja, ich darf Sie im Namen von meinem Kollegen Christoph Redelsteiner für die Masterlehrgang Soziale Arbeit und von mir Christine Schmidt für die Sozialpädagogik-Lehrgänge herzlich begrüßen und starte gleich, dass die Lehrforschungsprojekte in den Sozialpädagogik-Lehrgängen auch einen sehr hohen Stellenwert haben. Wissen zu generieren, indem Betroffene gefragt und mit einbezogen werden, ist auch in der Pädagogik nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns über die vorliegenden Projekte, die heute vorgestellt werden. Ja, im Masterstudiengang Soziale Arbeit ist die Projektvernissage im 3. Semester fix eingeplant.
Die Studierenden arbeiten in 3 Forschungslaboren in gemeinsamen Themenrahmen und schreiben im Rahmen dessen ihre Masterarbeiten. Heuer sind es ein Themenrahmen Social Prescribing, Sozialarbeit auf Rezept, einer über Case Management in sozialraumsensiblen Kontexten und über Diversity, Parole oder Programm, eine diversitätsorientierte Analyse des Studiums Soziale Arbeit. Und aus diesen 3 Projekten generieren sich die Beiträge für die Projektvernissage. Kategorie bestehend aus 2 Studiengängen, und in dem Fall haben sich die ersten beiden wieder relativ knapp gematcht, nicht ganz so arg wie vorher, aber immerhin auf einen Zehntelpunkt Abstand nur. Gewonnen hat aus dem Studiengang Sozialpädagogik ein Projekt, und zwar SystemsprengerInnen der Kinder- und Jugendhilfe, ein Bundesländervergleich. Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Vielen Dank für alle, die für uns gestimmt haben, und vor allen Dingen noch vielen herzlichen Dank an alle, die unser Projekt unterstützen in Form von Expertinnen-Interviews und Wissen und Zeit. Genau. Super. Das wäre das Wichtigste zu sagen. Ja, herzliche Glückwünsche auch vom Förderverein. Wie gehabt, 500 € an euer Projekt. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist für mich als Ehemaliger natürlich ein unglaubliches Vergnügen, in die lachenden, freudigen Gesichter zu schauen. Jedes einzelne der Projekte ist ganz großartig, auch eures. Und ja, herzlichen Dank von unserer Seite, dass ihr euch so engagiert, dass ihr quasi auch außerhalb des Curriculums noch Engagement zeigt. Und von dem her herzlichen Glückwunsch und danke für eure Beiträge. Es ist wirklich schön zu sehen, was sich hier an der Fachhochschule St. Pölten abspielt. Dankeschön. Vielen Dank. So, damit sind wir auch bereits am Ende der Preisverleihung angekommen. Alois, möchtest du noch etwas sagen? Das ist jetzt so unabgesprochen. Jetzt frage ich mal so. Ja, also natürlich zum Abschluss großer Dank an alle, die mitgemacht haben. Angefangen von den Lehrenden, die Projekte begleiten, betreuen, die Studierenden, die das natürlich durchführen, die Studiengängen, die das alles ermöglichen, um auch, wie Christoph Redelsteiner das auch so schön gesagt hat, einplanen, die Projektevernissage in die Lehre, um damit natürlich auch in Richtung Qualitätsentwicklung Schritte zu setzen. Insofern vielen Dank alle Beteiligten. Grisha, für deine Organisation und die langfristige, die langjährige, seit 17 Jahren haben wir ja zu Beginn schon gesagt, gibt es die Projektevernissage hier an der FH, dass wir diese Kontinuität und auch die Flexibilität heute mit dem Online-Form so haben. Ja. Noch herzlichen Dank natürlich auch an die weiteren Beteiligten, vor allem die Sponsoren, Förderverein, Sparkasse und Erste Bank und die Arbeiterkammer. Vielen Dank. Und ja, damit, glaube ich, möchte ich dann dir überleiten, Grisha, für dein Schlusswort. Ich werde mich vielleicht bei diesen Bedanken gleich anschließen, denn ich bin zwar derjenige, der von unserem Team, der Veranstalter, hier auf der Bühne sitzt. Die anderen, wenn ich es jetzt rausrufe, habe ich die Erfahrung gemacht, sind gar nicht so froh, wenn sie das machen müssen. Und heute dürfen wir es ja eh nicht wegen unseren 2 Meter Abstand. Aber nennen dürfen wir sie schon, denn ohne sie wäre es unmöglich gewesen. Der Klaus Temper ist unser Technikguru, der das ganze Voting möglich macht, der die Projektevernissage-Webseite gemacht hat. Alles dort organisiert. Normalerweise ist er auch der gute Geist, der von einem Stand zum anderen flitzt und dort bei irgendwelchen technischen Problemen hilft. Das hat er heute nicht machen müssen, dafür hat er währenddessen beim Voting noch einspringen müssen, dass alles funktioniert hat. Der Michael Dentan ist genauso wichtig, der hat uns das Tool näher gebracht, das wir verwendet haben, um die Stände entsprechend zu machen, und er hat nicht nur uns geholfen, es hat vor allem vielen von den Studierenden geholfen. Das war ja durchaus eine gewisse Challenge, vor allem für nicht technische Studiengänge, plötzlich mit einem Tool da eine Art von Homepage aufbauen zu müssen. Da gab es viele Fragen, nicht nur bis in die Nacht, sondern ich glaube, zuletzt gab es noch während der Projektevernissage noch in letzter Sekunde. Und ich glaube und hoffe, hat sie wirklich alle beantwortet. Das ist eine ganz tolle Leistung.
Die Marlene Hochreiter betreut uns schon seit vielen Jahren, hilft, dass das alles hier im Haus entsprechend funktioniert. War sehr streng, wenn es darum ging, dass wir ja nicht so nahe kommen, ja uns nicht berühren und ohne Masken bestenfalls auf der Bühne sitzen dürfen und sonst nicht. Aber ohne sie würde das nicht funktionieren. Sie hat uns da organisatorisch extrem gut unterstützt. Und dann, damit das hier jetzt in diesem Online-Setting funktioniert kann, haben wir noch 2 Personen. Da würde ich jetzt einen großen Applaus, den Sie sich nur selbst einspielen können, bitten, nämlich den Patrick Engel und die Helene Sorger, denn die beiden haben dieses Live-Geschehen hier drin jetzt möglich gemacht, so dass wir sowohl mit Teams als auch mit YouTube Streaming live Ihnen diese Projektevernissage übertragen konnten. Ja, als letzte Ankündigung noch, der Alois hat das heute bei der Eröffnung schon ganz kurz gesagt. Eine große Neuerung wird es geben dieses Jahr mit der Projektevernissage. Nicht, dass sie ab jetzt immer online stattfindet, ganz im Gegenteil, wir hoffen eigentlich, dass wir beim nächsten Mal dann wieder mit vielen Ständen an der FH uns hier treffen können. Aber die Neuigkeit ist, sie findet ab jetzt 2-mal statt pro Jahr. Das haben sich eine ganze Menge Studiengänge gewünscht, für die einfach der Jänner oder das Wintersemester kein idealer Zeitpunkt war, die teilweise bis jetzt noch gar nicht teilnehmen konnten, weil einfach die Studierenden nicht da waren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt immer am Ende des Semesters eine Projektevernissage. In Summe werden vielleicht beide ein bisschen kleiner sein, aber in den Einzelnen, aber in der Gesamtsumme wird es sich auszahlen. Die nächste wird im Juni stattfinden. Jetzt würde ich gerne wissen, an welchem Tag, und ich habe es natürlich vergessen, wird nicht aufgeschrieben. Aber wir werden es sowieso auf unserer Webseite projektevernissage.fastp.at ankündigen rechtzeitig, und ich hoffe, dass wir Sie dann live bei uns wieder an der FH St. Pölten begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen.